Hi guys, we shall discuss about abstract class. What is an abstract class? Before understanding abstract class, first we should understand what is an abstract method. Simply we can say that a method with no code is called as abstract method. Then we can get it out. What is a method with code? Do remember that a method with code is called as concrete class. For example, in this scenario, are taken a car class which consists of a method called as fuelTank with code. You can see here with code. This we call it as a concrete method. And there are two methods, steering and braking. They are present with no code and they are called as abstract methods. Abstract methods won't have any code. Now what is an abstract class? A class that consists of minimum of one abstract method. Minimum of one abstract method is called as a abstract class. Now ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందండి. మెథడ్ విత్ కోడ్ ఉంటేనేమో కాంక్రీట్ క్లాస్ అనాలి. ఒక మెథడ్ ఉండి కోడ్ లేకపోతేనేమో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనాలి. ఇలా ఒక క్లాస్ లో ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంటే అలాంటి క్లాస్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే కీవర్డ్ తో డిక్లేర్ చేయాలి. ఇక్కడ వరకు క్లియర్. నా then we may get it out. What is the use of abstract methods? They don't have any code. Then why we need to use the abstract methods? Later we shall understand the use of abstract methods. And we may also get it out. When we should use the concrete methods, when we should use the abstract methods. We shall understand. Before understanding those things, we shall understand few more things about abstract class. Now, to the abstract class, it is not possible to create an object because they are consists of incomplete methods or abstract methods. అంటే abstract class కి objects create చేయలేము. Okay, this is very clear. Now, very important point. To the abstract class, objects cannot be created, but we can create reference variables. Reference variables can be created. Now, what is the use of abstract class? Abstract class are useful for creating template class. Template. We shall understand what is template. Okay. Then, what is the use of abstract class? Abstract classes are useful for creating subclasses. Abstract classes are useful for creating subclass. Now, what is the responsibility of this subclass? The subclass has a responsibility to provide the code for all the abstract methods present in the abstract class. For example, Maruti is a subclass of car class, which is an abstract class, providing the code for steering and also providing the code for braking, because these two are abstract methods present in a car class. Similarly, Santro is also providing the code for steering and braking. Simply, I can say that the subclasses which are extended from the abstract class has a responsibility to provide the code or to implement the code for all the abstract methods. Otherwise, the subclass also becomes abstract class. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే అండి, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో ఉన్న అన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కి సబ్ క్లాస్ ఖచ్చితంగా కోడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. లేకపోతే సబ్ క్లాసెస్ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ గా క్రియేట్ అయిపోతాయి. Okay, this is now in this also we are following the polymorphism because abstract class methods are overridden by the subclasses. What is overridden? What is the method name? Steering. Here also method name steering. What it is returning? Void. The method here also void. What is the access specifier of the superclass? Public. Here the subclass also written public. If the superclass method and the subclass method having same names with same signature, we call it as method overriding. Now, method overriding is an example of polymorphism. ఏమీ లేదండి, కార్ క్లాస్ లో రెండు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. వాటి యొక్క సిగ్నేచర్ సబ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ సిగ్నేచర్ సేమ్ ఉంది. ఇలా మెథడ్ సిగ్నేచర్ సేమ్ ఉంటే వీ షుడ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. మరి మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అండి? పాలిమార్ఫిజం కి. అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ ద్వారా మనం పాలిమార్ఫిజం అచీవ్ చేస్తున్నాం. పాలిమార్ఫిజమే కాదు, డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ కూడా అచీవ్ చేస్తున్నాం. డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి విత్ హిడెన్ కోడ్. హిడెన్ కోడ్ మీన్స్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ సెక్యూరిటీ.
the method's code has been hidden. Abstract methods code will not be exposed. So we are also achieving data abstraction using abstract classes. Let's try to understand now in detail about the abstract classes with a scenario. For suppose there is a car class which consists of three methods: fuel tank, and steering and braking. మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కి కోడ్ ఉందండి, స్టీరింగ్ బ్రేకింగ్ కి కోడ్ లేదు. మీరు ఎలా థింక్ చేయండి అంటే, మారుతి శాంత్రో డిఫరెంట్ కార్స్ ఉన్నాయండి. అన్ని కార్స్ కి ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కామన్ గా ఉందనుకోండి. అన్ని కార్స్ కి ఐ మీన్ టు సే దట్ ఫర్ సపోజ్ థింక్ లైక్ దిస్. ఫర్ సపోజ్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ద కార్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ మారుతి, శాంత్రో అండ్ XYZ and so on. But steering code and braking code, the steering logic and braking logic is quite different for Maruti, శాంట్రో ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. మీరు ఎలా థింక్ చేయండి అంటే, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కోడ్ అన్ని కార్లకు సేమ్ ఉందని అనుకున్నామండి. స్టీరింగ్ బ్రేకింగ్ మాత్రం ఒక్కొక్క కార్కి ఒక్కొక్క లా ఉంది అనుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా రావాలండి. అంటే కాంక్రీట్ మెథడ్ ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేయాలి? అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ రిక్వైర్మెంట్, అంటే మారుతి కార్, శాంత్రో కార్, ఓకే, BMW కార్, అన్ని కార్స్ రిక్వైర్మెంట్ సేమ్ ఉంటే కాంక్రీట్ మెథడ్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలండి. ఒక్కొక్క కార్కి ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టీరింగ్, మారుతికి మాన్యువల్ స్టీరింగ్ ఉంది అనుకుందాం, శాంట్రోకి పవర్ స్టీరింగ్ ఉంది అనుకుందాం. బ్రేకింగ్, మారుతికి గ్యాస్ బ్రేక్స్ అప్లై అవుతున్నాయి అనుకుందాం, బట్ శాంట్రోకి హైడ్రాలిక్ బ్రేక్స్ అప్లై అవుతున్నాయి అనుకుందాం. అంటే స్టీరింగ్ లాజిక్, బ్రేకింగ్ లాజిక్ ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంది కాబట్టి వాటిని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ గా ప్రొవైడ్ చేయాలి. అంటే వాటి ఒక ఓన్ బిహేవియర్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇలా ఎలా థింక్ చేయండి అంటే, ఇది ఒక మేనేజర్ ఈ క్లాస్ ప్రొవైడ్ చేశాడండి. అతను ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కామన్ ఫీచర్ కాబట్టి అతను కోడ్ ప్రొవైడ్ చేశాడు. ఈ టూ మెథడ్స్ కి కోడ్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు. ఇది టీమ్ మెంబర్ 1, ఐ మీన్ డెవలపర్ 1 మారుతి క్లాస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి. డెవలపర్ 2, ఐ మీన్ టీమ్ మెంబర్ 2 శాంట్రో క్లాస్ కి కోడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి. ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ మారుతికి శాంట్రో కామన్ ఉంది కాబట్టి ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కోడ్ ప్రొవైడ్ చేయలేదండి. దట్ మీన్స్ మారుతి is not provided the code for fuel tank because it is a complete method. Provided the code for steering and braking, which is quite different from Santro. And Santro is provided the code for quite similar to, okay, using the same signature, public void steering, but it is following power steering. Public void braking, it is also following same signature, but it is following, or it is using the different logic, that is hydraulic brakes. ఇప్పుడు ఈ సినారియోలో చూడండి అండి, అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి కామన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే నేను ఏం ప్రొవైడ్ చేశానండి? అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి కామన్ రిక్వైర్మెంట్ నేను ఎల్లో కలర్ లైన్ తో అండర్లైన్ చేస్తున్నాను. అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ కి, మారుతి, శాంట్రో అన్ని కార్స్ కి కామన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కాంక్రీట్ మెథడ్ ప్రొవైడ్ చేశాను. కాంక్రీట్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే మెథడ్ విత్ కోడ్. బట్ ఇక్కడ నేను బ్లూ కలర్ లో అండర్లైన్ చేస్తున్నాను చూడండి అండి, ఈ మెథడ్స్ కి రిక్వైర్మెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంది కాబట్టి ఈ మెథడ్స్ కి వీఆర్ ప్రొవైడెడ్ యాజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్. దానివల్ల ఏమైతుందండి, ఏ ఆబ్జెక్ట్ కి ఆబ్జెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా కోడ్ ప్రొవైడ్ చేసుకుంటారు. అఫ్ కోర్స్ దీస్ క్లాసెస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై ద డెవలపర్స్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. లెట్స్ వర్క్ అవుట్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. ఐ రిపీట్ అగైన్, when all the objects requirement is same, better to provide concrete method. When every object requirement is different, we need to go for abstract methods. Just see the scenario. And of course, in the main method class, we provide a car object like this. We are following the rule. As you know that a reference variable of superclass can refer to its subclass object. Now we can create like this. Car C1 is a reference variable of superclass. As I said that reference variables can be created to the abstract class is assigned with new of Maruti. Maruti object is created and it is referred by C1. Now C1, this Maruti car object will use fuel tank, which is common for all the objects, and use manual steering and gas brakes. If I create an object for Santro, you can see here guys, I'm writing like this. Santro car C2. C2 is a reference variable of superclass. That means abstract class is referring to the subclass object. The subclass name is Santro. A reference variable of superclass can refer to its subclass object. Now, the C2
The Santro car will access the common fuel tank, but the steering is power steering and hydraulic brakes. Now, what is the Maruti car will use? Fuel tank is common, but uses manual steering and gas brakes, whereas Santro car is using the common fuel tank, which is given by the car class, but it is using the power steering and braking. Let's see the example, guys. Let's see the example. This is the car class. Suppose it is provided by the manager of the company and provided one concrete method and two abstract methods. Of course, fill the fuel into the tank and drive the car has been provided the code as a part of fuel tank. And Maruti class, and if you clearly observe here, this car class is having the abstract methods, so it is declared as abstract using the keyword abstract. That means this class is called as abstract class. Now, Maruti car is a subclass of car class. Provided the code for steering, Maruti uses manual steering SOP. In the braking, Maruti uses Maruti uses gas brakes and apply brakes to stop the car. Now, this is the code which is created by the team member 1 and providing the features for Maruti car, and there is another team member 2 or developer 2 providing the code for Santro. This is similar method signature but different code. Santro uses power steering, SOP of Santro uses hydraulic brakes and apply brakes to stop the car. Now this is the third class, and for the main method class I have provided a class called as use car, and I'm trying to create an object for Maruti class which is referred by C1 and accessing the methods like fuel tank, steering and braking. As you know that fuel tank is accessed from the super class, that is car class, but and this steering is accessed from the Maruti class, and braking is also accessed from Maruti class. This is which object is created? Santro object is created and is referred by C2, which is a reference variable of superclass, is referring to subclass object. And please observe here, C2.fuelTank, it calls the method of car class. That means the superclass. Okay, fuel tank is common for Maruti and Santro, whereas the steering method is specifically called from Santro class. This is called from Santro, and the braking is also called from Santro class. Hope it is clear. Just execute one by one class. Compile first all the classes one after the other. First I'm compiling Java C, Car.java. Then I'm compiling the Maruti class as Java C, Maruti dot Maruti Maruti.java. Then go for compilation of Java C, Santro.java. Then go for the compilation of Java C, use car.java. Then go for the compilation. All the four classes have been compiled. Now main method is present as a part of use car. You please compile the use car. After that, since the main method is present as a part of use car, just run the file as Java use car, and you can see the output, guys, here. Maruti car object is created. Just fill the fuel into the tank and drive the car. This is common in for Maruti car and Santro car. Just here, fill the fuel into the tank and drive the car. But just here, Maruti uses manual steering. Here, Santro uses power steering. Here, Maruti uses gas brakes. Santro uses hydraulic brakes. This is the different. Now, I want to conclude finally, when all the objects requirement is same, when all the objects requirement is this, most of the people will confuse. When all the objects requirement is same, use concrete methods. When object requirements are different, use abstract methods. Now, Maruti and Sandro have different behavior for steering and braking. So I provided abstract classes, abstract methods, whereas fuel tank is very common, which is common feature for Maruti and Sandro. So I provided it as a concrete method. And last but not least, very important, please answer to this question. This is very important. Just answer to this question. Car C is assigned with new of car. This is like a statement 1. Is this statement is valid or invalid? Please comment in the comment section with valid or invalid if the statement is valid. If the statement is not valid, please
comment in the section as invalid. Thank you. We shall in the next video we shall understand about the difference between the abstract classes and interfaces. Thank you so much.